আচ্ছা, আজকে আমরা যে টপিকটা দেখবো সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন ইফেক্টস গুলা কি কি। তো এতদিন আমরা দেখে আসছি যে রেডিয়েশন ইফেক্ট যে আমরা পাই সেটা হতে পারে ইদার ডিটারমিনিস্টিক অর স্টকাস্টিক, রাইট? সো ডিটারমিনিস্টিক ইফেক্টস হলে অ্যান্ড স্টকাস্টিক ইফেক্টস হলে বায়োলজিক্যালি কি কি ধরনের ইফেক্ট হবে আমাদের শরীরে, আজকে হচ্ছে আমরা সেটা দেখব। So first of all, let's see what effects we have if the radiation damage is deterministic. তো ডিটারমিনিস্টিক যদি হয় তাহলে আমরা তিন ধরনের এফেক্ট পেতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইফেক্ট, যেটা কিনা হচ্ছে অ্যাকিউট মানে হচ্ছে সাথে সাথে পাওয়া যায় এই ইফেক্টগুলো, ঠিক আছে? আর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ডিলেইড ইফেক্ট, মানে হতেছে রেডিয়েশন ড্যামেজের কিছুক্ষণ পর, তারপর ডিলে হওয়ার পর দেন উই গেট দিস টাইপ অফ ইফেক্টস। আর আর আরেকটা সেটা হচ্ছে বার্থ ডিফেক্টস, দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ টেরাটোজেনেসিস। তো এই জিনিসটা কি, when a person is exposed to radiation who is pregnant or has a fetus inside their body, তখন হচ্ছে ওই ফিটাসের উপর যে ইফেক্টগুলো আসে সেটা হচ্ছে আমার that will be carried on following the birth of the fetus, so that is called birth defects or teratogenesis. আচ্ছা, now let's look into all of these in details. Okay, I have somehow. Okay. So, acute effects. তো অ্যাকিউট এফেক্টস হচ্ছে এখানে আমরা যেটা দেখতেছি মেইনলি হইতেছে এই ফার্স্টের তিনটা হচ্ছে মেইন, হ্যাঁ। হেমাটোপোয়েটিক ইফেক্ট, দেন হচ্ছে জিআই সিনড্রোম, অ্যান্ড দেন হচ্ছে সিএনএস সিনড্রোম। তো হেমাটোপোয়েটিক ইফেক্ট সেটা নাম থেকে বোঝা যায় কিছুটা যে ইট রিলেটস টু ব্লাড অ্যান্ড বোন ম্যারো, হ্যাঁ। তো হচ্ছে আমাদের ব্লাড সেলগুলাকে আর বোন ম্যারোটাকে এফেক্ট করে। দেন জিআই সিনড্রোম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিনড্রোম, সো ইট এফেক্টস দ্য intestines of our body. And the CNS syndrome is basically central nervous system syndrome. ঠিক আছে? So these are the main things, and এই তিনটার জন্য হচ্ছে যত নিচের বাচ্চাতে থাকবে তত হতেছে অ্যাকিউটনেস অর সিভিয়ারিটি বাড়তে থাকে, ঠিক আছে? সো অন ডিসেন্ডিং অর্ডার আমাদের হচ্ছে সিভিয়ারিটি বাড়তেছে। আর অন্যান্য যেসব আদার অ্যাকিউট ইফেক্টস পাওয়া যায় সেগুলো হতেছে স্কিন সেলে পাওয়া যায়, অ্যান্ড দেন উই গেট ইফেক্টস ইন গোনাডস অ্যান্ড দেন আইজ অ্যাজ ওয়েল। এখানে গোনাডস হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানগুলো বডির। আচ্ছা, সো ফার্স্টে যে তিনটা আমরা দেখতেছি এগুলাতেই হচ্ছে আমরা উই হ্যাভ দিস থিং সিনড্রোম, রাইট? উই আর সেইং হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম, জিআই সিনড্রোম অর সিএনএস সিনড্রোম। তো সিনড্রোম জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা দেখার আগে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউট এফেক্ট যে বললাম, যে অ্যাকিউট এফেক্টের এগুলো হচ্ছে সব ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ, রাইট? সো কিছু কিছু অ্যাকিউট এফেক্ট হচ্ছে দে আর কমন টু অল অফ দিস ক্যাটাগরিজ, সো ইটস গুড টু নো দিস কমন থিংস, হ্যাঁ। তো কমন যে ইফেক্ট আমরা পাই সব ক্যাটাগরির জন্য, সেটার ফার্স্টেরটাই হচ্ছে নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। নজিয়া হচ্ছে নজিয়েটেড ফিলিং, দ্যাট ইজ আ ফিলিং অফ আনইজিনেস, ঠিক আছে? And then we get malaise and fatigue. I don't know if I'm pronouncing this right, but malaise is also like a general feeling of discomfort or illness in the body. And then the third common syndrome we have is increased temperature. And the last common syndrome হচ্ছে তিনটা সিনড্রোমের মধ্যেই সেটা হচ্ছে আমাদের blood changes, ঠিক আছে? সো দিস ফোর এফেক্টস উইল বি কমন টু অল অফ দ্য ক্যাটাগরিজ। যে ফার্স্ট তিনটা ক্যাটাগরি আমরা বলছি, হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম, জিআই সিনড্রোম আর সিএনএস সিনড্রোম, ঠিক আছে? তো এখন আমরা ডিফাইন করি যে হোয়াট ডু উই অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য টার্ম সিনড্রোম। সিনড্রোম হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস আ কালেকশন অফ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। কোনো একটা ডিজিজ হলে হচ্ছে আমরা যেসব সাইন্স অ্যান্ড সিমটম পাই ওই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা সিনড্রোম বলি, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ রাইট দিস, ইট ইজ আ কালেকশন অফ সাইন্স অ্যান্ড symptoms characteristic oops
of a given disease. Okay, so now we have defined what a syndrome is. So এখন আমরা দেখি যে হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোমগুলা কি কি। সো লাইক আই হ্যাভ সেড বিফোর যে ইফেক্টগুলা হচ্ছে মেইনলি on blood forming tissues or blood cells. So the effects will be mainly on blood forming tissues. So এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু ব্লাড সেল বা ব্লাড ফর্মিং টিস্যু যেটা বোন ম্যারো সেটা তো আমরা জানি। সো ব্লাড সেলের কিছু কিছু নাম আসবে, বায়োলজিক্যাল টার্ম আসবে, সেগুলো আমরা দেখি। হ্যাঁ, গ্র্যানিউলোসাইটস আসবে একটা, দেন হচ্ছে উই উইল সি লিম্ফোসাইটস। সো এই দুইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি types of white blood cells in the body. Then we will see the effects on lymphocytes. Sorry, lymphocytes তো বললামই। We will see the effects on red blood cells. So red blood cell এর একটা টাইপ হচ্ছে erythrocyte, and the other we will call just RBCs. And then the other thing we find এই দুইটাই হচ্ছে RBCs. So এটা লেখা actually redundant ছিল। Then the other type of thing we find in the blood is platelet that helps in clotting the blood, right? If there is a lesion in the body or in the skin. আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি যে আমরা কতটুকু রেডিয়েশন পেলে বা কতটুকু ডোজ পেলে উই ডেভেলপ হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম। সো হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম হচ্ছে বেসিক্যালি আসবে হচ্ছে 2 গ্রে যদি হোল বডি রেডিয়েশন অফ 2 গ্রে যদি এক্সপোজ করা হয় একটা মানুষকে। সো লেটস রাইট দিস, হোল বডি গামা dose of 2 gray যদি দেওয়া হয়, this is important. This is also equivalent to 200 rads. ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে it will cause LD 50/60 day। মানে যদি তুমি একটা পপুলেশন সংখ্যাকে আর একটা স্যাম্পল সাইজকে হচ্ছে হোল বডি গামা ডোজ দাও অফ 2 গ্রে, তাহলে 50% অফ দোজ পিপল উইল ডাই উইদিন 60 days। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো এখানে আমরা ডিফাইন করলাম যে কোন কোন জিনিসের ইফেক্ট আমরা দেখব। আর আরেকটা জিনিস যেটা, এটা কি দ্বারা ক্যারেক্টারাইজড, এটা হচ্ছে there is a depression or ablation in the bone marrow. সো বোন ম্যারোর অ্যামাউন্ট কমে যায় বা ইট ইজ এফেক্টেড। ঠিক আছে, so let's write that causes depletion or okay, this is giving me a hard time, ablation in the bone marrow। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো লেটস সি এখন আমাদের এই সেলগুলো কিভাবে এফেক্টেড হবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা গ্র্যানুলোসাইট নিয়ে ডিসকাস করি। ঠিক আছে, সো গ্র্যানুলোসাইট যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে ফার্স্টে শার্প ইনক্রিজ। হ্যাঁ, তো গ্র্যানুলোসাইটের সংখ্যা হচ্ছে ব্লাডে হুট করে অনেক বেড়ে যাবে। তো দেন উই উইল হ্যাভ আ ডিক্রিজ। হ্যাঁ, ফার্স্টে হচ্ছে বেড়ে যাবে, দেন উইল হ্যাভ আ ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যানুলোসাইট ইন দ্য ব্লাড উইদিন আ ডে। সো রেডিয়েশন পাওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইটের পরিমাণ বেড়ে যাবে, দেন ইট উইল বি ফলোড উইদিন আ ডে বাই আ ডিক্রিজ দ্যাট রিচেস। সো এরপরে হচ্ছে আমাদের এই ডিক্রিজ করতে করতে হচ্ছে মিনিমাম লেভেল রিচ করবে। সো মিনিমাম লেভেলটা রিচ করবে আফটার সেভারাল উইকস। সো minimum level is
reached after several weeks and then goes up to normal level that takes months. সো অ্যাগেন আমাদের গ্র্যানুলোসাইটের সংখ্যাটা কিভাবে চেঞ্জ হবে? ফার্স্টে রেডিয়েশন পাওয়ার সাথে সাথে রেডিয়েশনটা যে পাবে সেটা কতটুকু হবে? ইউজুয়ালি টিপিক্যালি ধরো 2 গ্রে অর মোর দেন দ্যাট। সো ধরলাম 2 গ্রে হোল বডির গামা ডোজ পাওয়ার পর হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইটের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, তারপরে হতেছে একদিনের মধ্যে আবার সেটা কমে যাবে। তো কমে যাওয়ার পর ওটা কমতেই থাকবে কমতে কমতে হচ্ছে মিনিমাম লেভেল রিচ করবে কয়েক সপ্তাহ পরে। দেন হচ্ছে ওই মিনিমাম লেভেল রিচ করার পর এই জিনিসটা হচ্ছে আবার বাড়া স্টার্ট করবে, ওটা বেড়ে হচ্ছে আবার নর্মাল লেভেলে যাইতে ইট মে টেক 1 মান্থ অর 2 মান্থ অর সো অন। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো এরপর আমরা দেখি যে লিম্ফোসাইটে কি এফেক্ট হয়। So lymphocyte is same, it drops sharply. Oops. It drops sharply after the exposure. Then কি হবে? Then হচ্ছে it remains depressed for a period of several months. So it just remains at a low level. So now we have seen the effects on lymphocytes. Then let's go যে আমরা বলি যে এখন আরবিসি কাউন্টটা কিভাবে চেঞ্জ হবে। সো যেটা আমরা বলবো এখন এরিথ্রোসাইটে চলে যাব। ঠিক আছে, এরিথ্রোসাইটে কি হয়? There is a depression in the erythrocyte level. And then it keeps going down for several months. So again এরিথ্রোসাইটে কি হবে? এরিথ্রোসাইট লেভেলটা হচ্ছে কমতে থাকবে। সো কমতে কমতে ইট কিপস গোয়িং ডাউন ফর 1 or 2 months. এটা কিন্তু হাফ না, ইটস 1 or 2 months. And then হচ্ছে it is recovered slowly, and that slow recovery may take a period of several weeks. So recovery periodটা হচ্ছে উইক পর্যন্ত রেঞ্জ করবে। ঠিক আছে, so that was basically what happens to the red blood count. And then let's go to the platelet count. So plateletও হচ্ছে red blood cell-এর মতোই, এটা হচ্ছে falls steadily until a minimum is reached. And then it starts increasing, that is it recovers, which takes several months. ঠিক আছে, ওকে। সো আমরা এখন এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্টগুলো কিভাবে চেঞ্জ হতে থাকে, রেড ব্লাড সেল কাউন্টগুলো কিভাবে চেঞ্জ হতে থাকে, অ্যান্ড দেন প্ল্যাটলেট কাউন্ট কিভাবে চেঞ্জ হতে থাকে। ফর হোয়াট? ফর হেমাটোপোয়েটিক সিনড্রোম। ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন হেমাটোপোয়েটিক সিনড্রোম আমরা টিপিক্যালি পাই হচ্ছে হোল বডি গামা ডোজ অফ 2 গ্রে
তে এক্সপোজড হলে কোনো একটা মানুষ, ঠিক আছে, ফর উইচ আওয়ার এলডি থিং দিস থিং ওয়াজ 50/60, মানে 50% অফ দ্য এক্সপোজ পপুলেশন উইল ডাই উইদিন 60 days। আচ্ছা, দেন হচ্ছে যেটা বললাম যে কমন যে সিনড্রোমগুলা, সেই জিনিসগুলোও থাকবে হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোমের মধ্যে, যেমন হচ্ছে শুরুতেই যেটা বলছিলাম, নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং থাকবে, এই রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল আর প্ল্যাটেলেট কাউন্ট চেঞ্জের পাশাপাশি। দেন উই উইল হ্যাভ malaise and fatigue. Then the person might have epilation. Epilation is basically loss of hair, and then eventually it may cause death. বাট চিফ যে ইফেক্টস সেটা আসবে হচ্ছে ব্লাড সেল আর বোন মেরোতে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ আ ডায়াগ্রাম দ্যাট ইজ বেসিক্যালি শোয়িং দ্য হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম, বাট এখানে হচ্ছে আবার ডিফারেন্ট নেমস ইউজ করা হয়েছে। সো লেটস স্টার্ট উইথ লিউকোসাইটস। সো লিউকোসাইটস হচ্ছে বেসিক্যালি কি আমাদের হোয়াইট ব্লাড সেল। সো লিউকোসাইট হচ্ছে আমরা ডিসক্রাইব করছিলাম যে দেয়ার ইজ আ শার্প ইনক্রিজ but then it is followed by a decrease. So first হচ্ছে অনেক হাই থাকবে, which is followed by a decrease that drops to a minimum within a month, and then এটা হচ্ছে আবার বাড়তে থাকে and goes to the normal level that may take 1 or 2 months, ঠিক আছে। So again লিউকোসাইট হচ্ছে এখানে হোয়াইট ব্লাড সেলকে ডিসক্রাইব করতেছে। Then we have lymphocytes. লিম্ফোসাইটস আমরা বলছিলাম এটাও হচ্ছে আরেক ধরনের হোয়াইট ব্লাড সেল, রাইট? সো দিস ইজ অলসো আ হোয়াইট ব্লাড সেল। সো এটা আমরা বেসিক্যালি ডিসক্রাইব করছিলাম যে এটা হইতেছে নর্মাল লেভেল থেকে অনেক নিচে নেমে যায়, সো এখানে আসে এক্সপোজারের পরপর, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে এটা লো লেভেলে চলে যায় অ্যান্ড দেন ইট টেক্স আ লং টাইম টু গো টু ইটস নর্মাল কন্ডিশন। So it drops and then remains depressed for a long time and then it goes up to its normal level. Then হচ্ছে আমাদের reticulocyte. Reticulocyte হচ্ছে basically red blood cell. So red blood cell হইতেছে white blood cell এর মতো এত সাথে সাথে ইফেক্ট আসে না। So it does not reflect overexposure until about a week after the exposure, ঠিক আছে। সো এক সপ্তাহ পর্যন্ত হচ্ছে তেমন কোনো ইফেক্ট থাকবে না, বাট এক সপ্তাহ পরে হইতেছে we see the changes in the red blood cell count. So red blood cell or specifically reticulocyte যদি দেখো, which is not matching with the description we gave beforehand, so it's a different part of red blood cell. So এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টের দিকে কনস্ট্যান্ট ছিল, দেন একটু বাড়ছে, মোটামুটি কনস্ট্যান্টই রয়েছে, দেন অনেক পরে এসে একটু বাড়ছে, then it takes several weeks to go back to the normal thing. So this reticulocyte thing is showing a very slow effect to radiation, ঠিক আছে। আচ্ছা, then we had hematocrit. Hematocrit হইতেছে it's a measure of the proportion of red blood cell. So it measures the proportion of red blood cells. সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পারি, এটা আমাদের ডিসক্রিপশনের সাথে গেছে যে রেড ব্লাড সেলের অ্যামাউন্ট হতেছে স্টেডিলি হতেছে ডিক্রিজ করতে থাকে আনটিল আ মিনিমাম ইজ রিচড অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে আবার হইতেছে ইনক্রিজ করে ইট গোজ ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল লেভেল দ্যাট মে টেক হতেছে সেভারাল মান্থস অর সেভারাল উইকস। সো স্লো রিকভারি পিরিয়ড অফ উইকস ফর দিস হেমাটোক্রিট, ঠিক আছে।
And then we have what we said for platelets. So plateletary effect এখানে আমরা অনেক sharp দেখতে পারতেছি actually. Platelet হইতেছে there is not that sharp but there is a gradual decrease that reaches a minimum within a month, right? And then এক মাস পর হইতেছে and then we have another increase in the level. So এক মাস পর্যন্ত হইতেছে platelet count হইতেছে steadily or gradually হইতেছে drop করতে থাকবে, and then after that it goes to its before going to its recovery period, it actually increases more than the normal value and then it decreases again. So this line shows the platelet count. So এটা গেল হচ্ছে আমাদের হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম বা রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল, প্ল্যাটিলেট অ্যান্ড দেন বোন ম্যারোতে কি ধরনের এফেক্টস আসতেছে সেটা। And then let's go to GI syndrome. So hematopoietic syndrome আমরা বলছিলাম যে আমরা 2 গ্রে যদি ডোজ পাই then we will see hematopoietic syndrome. আর জিআই সিনড্রোমের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টোটাল বডি ডোজ যদি 10 গ্রে পায় কোনো মানুষ then they will show GI syndrome. So let's write that. It follows a total body dose of about 10 gray. ঠিক আছে, this is important. So 10 gray is equivalent to 1000 rats or greater. So at least 10 gray পাইতে হবে। So এখানে কনসিকোয়েন্সটা কি? আচ্ছা, হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোমে আমরা কনসিকোয়েন্স দেখছিলাম হচ্ছে বোন ম্যারো আর ব্লাড সেল কাউন্টে হইতেছে এফেক্ট আনা, আর এখানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল যেহেতু there will be consequences in the intestine. So there will be destruction of intestinal epithelium. So consequences হচ্ছে destruction of intestinal epithelium. এই জিনিসটা কি? এটা হইতেছে আমাদের যে ইন্টেস্টাইনটা থাকে সেটার উপরের দিকে হইতেছে একটা মিউকাস লেয়ার থাকে that protects the inside part of the intestine from bacteria and other things. So এই লেয়ারটাকে হইতেছে destroy করে দিবে, ঠিক আছে? So this is the intestinal epithelium. So this will be affected by the GI syndrome. Plus হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোমে আমরা যেসব এফেক্ট দেখছিলাম ওইগুলোও হচ্ছে এখানে দেখা যাবে, ঠিক আছে? So in addition to this we will have complete destruction of the bone marrow. So as you can see this is more severe. So আমরা যত নিচের দিকে আগাইতেছি তত আমাদের সিভিয়ারিটি বাড়তেছে, ঠিক আছে? So symptoms কি কি থাকবে? So hematopoietic symptom যা যা দেখছিলাম সবকিছু থাকবে। So all from hematopoietic syndrome plus severe nausea, vomiting, আর হচ্ছে ডায়রিয়া, ঠিক আছে? Plus death within several weeks. So usually দেখা যায় যে হচ্ছে কেউ যদি হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম পাওয়ার মতো ডোজে এক্সপোজড হয়ে থাকে then that person is manageable or that person can be saved. But GI সিনড্রোম বা CNS সিনড্রোম পর্যন্ত যদি চলে যায় তাহলে মোটামুটিভাবে শিওরভাবে বলা যায় যে ডেথ ইজ ইনএভিটেবল, ঠিক আছে? সো এখানে হচ্ছে 10 গ্রে রেডিয়েশন যদি কেউ পেয়ে যায় then it's pretty certain যে হচ্ছে that person is going to die. So that is basically it for GI syndrome. So let's go to CNS syndrome now. এটা হচ্ছে আমরা again হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোমে আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে শুধু 2 গ্রে পেলেই হবে, and then we're saying for the GI syndrome you need 10 gray.
আর for CNS syndrome, as you can imagine, it is more, it is actually double of that of GI syndrome, which is 20 gray. ঠিক আছে? So we need total body gamma dose in excess, মানে হচ্ছে 20 গ্রেড হচ্ছে বেশি হতে হবে, of about 20 gray, which is equivalent to 2000 rads. ঠিক আছে? So এটার consequences কি? Oops, I am writing in the wrong slide. So this is what I want to write. In excess of, right? So we need more than 20 gray, which is equivalent to 2000 rads. Our consequence, as you can imagine, the name is CNS syndrome, so it affects or damages the CNS. CNS is what? CNS is central nervous system. Plus other organs. As you can imagine, যেহেতু 20 গ্রে, সেহেতু আমরা হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম গুলোও পাবো and GI সিনড্রোম গুলোও পাবো এখানে, right? Okay, so basically the consequence is death. So 20 গ্রে or more এরকম রেডিয়েশনে যদি কেউ এক্সপোজড হয় তাহলে হচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যে that person will become unconscious, and then several hours to several days এর মধ্যে হচ্ছে that person is going to be dead. So that is basically what's going to happen. So let's write that. Unconsciousness within minutes, আর হচ্ছে death in hours or several days. So একবার হচ্ছে there was this one instance যখন হচ্ছে there was this person who was exposed for 20 milliseconds to a burst of 44 gray. So we have this example that is a real example in our hand, যে হচ্ছে 20 মিলিসেকেন্ডের মধ্যে, যেটা হচ্ছে time, he was exposed to 44 gray. So this is greater than 20 gray, which equals to our CNS syndrome, right? So ওই personটার actually কি হয়েছিল? That person was ataxic within 30 seconds. So what does ataxic mean? Let's write it down. It basically means that a person who has no coordination or no balance within himself. So he became ataxic and disoriented. মানে 30 সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে তার নিজের কোনো ব্যালেন্স ছিল না, বা he had no coordination within his body. Then হচ্ছে he became unconscious within 10 minutes. And then হচ্ছে 35 minutes পর হতেছে or fecal fluid, মানে the things in his feces, those fluid were examined. So ওই
ওই ফ্লুইডটা কোত্থেকে পাইছে, হি ওয়াজ আন্ডারগোয়িং সিভিয়ার অর এক্সপ্লোসিভ ওয়াটারি ডায়রিয়া। সো ওই ওয়াটারি ডায়রিয়ার ফ্লুইডটা নিয়ে হতেছে পরে অ্যানালাইজ করা হয়, অ্যান্ড দেন ওই অ্যানালাইসিস থেকে দেখা যায় যে ওখানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, যে জিআই ট্র্যাক্ট, আমাদের ইন্টেস্টাইন, যে এই ইন্টেস্টাইনের ভিতরের যে জিনিসপাতি ছিল ওই সবগুলো হতেছে ওই ডায়রিয়ার ফিসিসের মধ্যে চলে আসছিল। মানে দেয়ার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি লাইক ড্যামেজ টু দিস হোল এপিথেলিয়াল লাইনিং, রাইট? সো এই পুরা লাইনিংটা হচ্ছে ড্যামেজড হয়ে গেছিল। সো ভিতরের সব জিনিস হতেছে বাইরে চলে আসতেছিল, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইক সিভিয়ার ডায়রিয়া উইচ ওয়াজ এক্সপ্লোসিভ ডায়রিয়া। সো উই ক্যান সে যে GI tract fluids were found in fecal fluid from explosive. I always forget the spelling of diarrhea. Hopefully, I'm right. Okay, from explosive diarrhea within 35 minutes. So you can imagine যে তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল. And then so this person went vigorous treatment after this exposure, which amounted to nothing because eventually after 34 hours he died. So death after 34 hours. Let's write that as well. After symptomatic treatment basically means that steps were taken to alleviate his symptoms or make him feel better about the terrible things that were happening to his body. So, as you can see, being exposed to high levels of radiation will bring terrible things that will be happening to our body. So, it is a risky job working in a nuclear power plant if and only if you get exposed to a high level of radiation. That is why safety is of paramount importance when designing a reactor. So, no one should have to go through this. This is basically terrible. And that's basically the worst case scenario. CNS syndrome. এরপরে যদি আরো হাই রেডিয়েশনে কেউ exposed হয়, then obviously that person will die within less amount of time. But then again, GI syndrome, CNS syndrome, কোনোটাতেই হচ্ছে the person is not savable, if that's a word. Only if you're exposed up to hemopoietic syndrome, that is a dose of 2 gray, you can be saved with a lot of vigorous treatment. But then after that, if it exceeds 10 gray, you're beyond repair. So let's see some other acute effects. So I wrote this by mistake. Let's just read it. So অন্যান্য acute effects এর মধ্যে we can start with skin. So skin usually অনেক effect দেখা যায় because skin is usually subject to more radiation exposure, right? Because that's actually our largest organ. So it has a lot of surface area and it can get a lot of exposure to radiation. So তুমি যদি if you get a dose of 3 gray of suppose x-ray, তাহলে সেটার consequences কি হবে? তো সেটার consequences হচ্ছে erythema, which is reddening of skin. So not much, right? And then যদি even higher doses পাও, সেটার consequences হবে pigmentation level change হবে, then হচ্ছে epilation, যেটা আমরা বলছিলাম, is a loss of hair,
and then blistering, মানে ব্লিস্টার্স ফর্ম করবে, অনেক ফুলা ফুলা গোটা টাইপের ফর্ম করবে। দেন হচ্ছে নেক্রোসিস। Necrosis is basically a mechanism um, that results in death of cells or tissue through disease or injury. So নিজে নিজেই হচ্ছে স্কিন সেলটা হতেছে মরে যাবে। And then it may also cause ulceration. So those are the type of effects you may have on your skin if you're exposed to radiation. So let's see the next one, which is স্কিন ছিল 4 নাম্বার, সো এখন আমরা 5 নাম্বারটা দেখব, যেটা হচ্ছে আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, which is the gonads. So gonads are particularly radiosensitive. What am I writing? Sensitive, right? So particularly in males, their gonads are very much radiosensitive. If they get exposed to even 300 milligray of radiation to male reproductive organs, then that may result in sterility or temporary sterility, actually, not permanent. On the other hand, যদি for women, if they get exposed to 3 gray of radiation to their reproductive organ, then they will also suffer sterility, which will also be temporary. So the more you increase the dose, the for longer they will be sterilized, and then আরো অনেক বেশি ডোজ যদি পায়, then they will probably be permanently sterilized. So এখানে একটা এক্সাম্পল আছে. So there was this one guy who was exposed to 4.4 gray of radiation to his gonad, and he was sterile for several years. ঠিক আছে? So this is one real life example. And then lastly, let's look at what radiation can do to our eyes. So চোখে যেটা হয় normally, you can get cataracts. So example যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে people who work in cyclotrons or cyclotron labs, they usually have developed cataracts. So এটা একটা example, because তারা হচ্ছে they are usually exposed to a mixture of neutron and gamma radiation for a long period of time, so they tend to develop cataracts in their eyes. And then if we give another example, then হইতেছে survivors of nuclear bombs, they develop cataracts. So এটা গেল হচ্ছে আমাদের ক্যাটারাক্টস এর ব্যাপারে। এন্ড দেন ইউজুয়ালি কি হয়, যখন রেডিয়েশনে এক্সপোজড হয়, সেটা হচ্ছে তখন ইট ইনজিউরস or damages the cornea, দেন হচ্ছে conjunctiva, iris,
and lens of the eye. So these are all terms from biology. I don't know if you remember that, but I think it's a good idea to look at a diagram of the eye. So cornea hoche basically, I can draw it, but it will be very bad. I think cornea is something that's here, and then this is the lens. I'm not gonna draw it because I kind of forgot. So iris hoche the part where your eye has a color, so that part is called the iris. And then there is also a layer of conjunctiva. So এই সবগুলা জিনিস হচ্ছে রেডিয়েশন হতেছে ড্যামেজ করে। সো বেসিক্যালি হচ্ছে যখন আমাদের লেন্সটা ড্যামেজড হয়, so to be more precise, when the epithelial cell of the lens, so epithelial cells of the lens যখন ড্যামেজড হয় তখন হইতেছে ওই ফাইবারগুলা আবার রিফর্ম করে। সো অ্যাবনর্মালি হচ্ছে তখন তারা ডিসইন্টিগ্রেট করবে অর রিফর্ম করবে, উইচ উইল কজ অ্যান ওপেকনেস ইন দি আই। ঠিক আছে? সো ইউজুয়ালি when the epithelial cells of the lens is damaged, they eventually reform into abnormal lens fiber, which causes opaqueness in the lens. If this effect is severe enough, then it will lead to cataracts. সো ক্যাটারাক্ট হচ্ছে বেসিক্যালি ছানি পড়া, মানে লেন্সটা হতেছে ঘোলা হয়ে যাও। কখন ঘোলা হবে? যখন ইউ হ্যাভ এনাফ রেডিয়েশন টু ইয়োর লেন্স epithelial cells, যেটা কিনা হতেছে so that it has to reform, and it reforms in an abnormal way and makes the whole lens opaque or very কি বলে ছানিযুক্ত। Okay, so I have run out of space for acute effects, so let's write something more in here. So বিটা or গামার জন্য লেন্সের we call this catarogenic dose. So যেই ডোজটা হচ্ছে cataract cause করতে পারবে। So when the lens is exposed to beta or gamma radiation, the catarogenic dose is typically 2 gray. ঠিক আছে? So এটা হচ্ছে approximately beta or gamma জন্য বিটার জন্য we know or gammaর জন্য we know, but on the other hand neutrons are much more efficient in producing cataracts. So they need a lower dose. So be careful if you're exposed to neutrons. Chances are you're gonna be a catarogenic person sooner than later. আচ্ছা, ফাস্ট নিউট্রনের থ্রেশহোল্ড ডোজ হচ্ছে for cataracts or catarogenic dose হচ্ছে 0.15 gray to 0.45 gray. So you can see it's very less. So between 0.15 and 0.45 gray, depending on the energy of the neutron, you will get cataract if you're exposed to that. আর একটা যেটা লাস্টলি
এক্স-রের জন্য ক্যাটারোজেনিক থ্রেশহোল্ড ডোজ হচ্ছে 2 গ্রে, সো সেম অ্যাজ বিটা অ্যান্ড গামা। সো শুধুমাত্র আমাদের নিউট্রনের জন্য অনেক কম, আর এখানে হচ্ছে জাস্ট ফাস্ট নিউট্রনের জন্য সংখ্যাটা দেওয়া আছে। সো হিয়ার উই সি দি threshold dose you need for developing a cataract. আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বার্থ ডিফেক্ট কিভাবে কিভাবে ফর্ম করে। সো বার্থ ডিফেক্টটা কি, সেটা হতেছে যখন হতেছে একটা এমব্রায়ো অর ফিটাস, when a woman is pregnant and she gets exposed to radiation and eventually her embryo or fetus gets exposed to radiation, তখন হচ্ছে ওই এমব্রায়োটা or ফিটাসটা হচ্ছে কিভাবে এফেক্টেড হয়। সো দ্যাট ইজ something that results in birth defects, or what we call it in science as teterogenesis. First of all, week 1 and week 2. তো ধরো if the gestation period or period of pregnancy is from week 1 or 1 month to 9 month, not 1 month to 9 month. If the period of pregnancy is 9 months, then এটাকে হচ্ছে 4 ভাগে বিভক্ত করা হয় usually. Sorry, 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়, and then এই 3 ভাগে হচ্ছে বিভক্ত করে ওইটার ইফেক্টটাকে হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করা হয়। সো উইক 1 or week 2 তে যদি থাকে তখন হচ্ছে the embryo or the fetus, it's actually in zygote state. So basically usually একদম ফার্স্ট যে কনসেপ্ট করার পর ফার্স্ট যে ফর্মটা থাকে সেটাকে হচ্ছে ইউজুয়ালি জাইগট বলে। তো আস্তে আস্তে যখন এটা বড় হয় তখন সম্ভবত ফিটাস বলে। ফার্স্টে থাকে হচ্ছে এমব্রায়ো স্টেট অ্যাকচুয়ালি, দেন zygote, then fetus. Okay, my biology is shady. I had very good grades in biology, but I don't remember all these things. যাই হোক, সো আচ্ছা, again, when the fertilization happens, the thing is called a zygote. সো জাইগোটটা হতেছে আস্তে আস্তে বড় হয়ে হচ্ছে একটু একটু বড় হলে দেন ওটাকে হতেছে এমব্রায়ো বলা হয়। সো এই জাইগোট আর এমব্রায়ো এই দুইটা হতেছে দে আর ভেরি সেন্সিটিভ টু রেডিয়েশন। সো অনেক কম রেডিয়েশন পেলেও হতেছে দে হ্যাভ লিডাল ইফেক্ট অন দিস থিংস অ্যান্ড ইট ইভেন্চুয়ালি ডাইজ। সো এই ফেজে হইতেছে এমব্রায়নিক সেলস আর কিল্ড। সো zygote or embryo যদি week 1 or 2 এর মধ্যে exposed হয়, then it will be killed. And then week 3 to 7 if the radiation dose is above 0.15 gray, then the embryo will be killed. So if dose is above, greater than or equal to 0.515 gray, which is equivalent to 15 rads, then embryo may lead to death. And last যেটা উইক 8 থেকে বার্থের আগ পর্যন্ত, তখন হচ্ছে বেসিক্যালি মাইটোটিক ডিভিশন অনেক বেশি থাকে ফিটাসের মধ্যে। Now let's call it a fetus because it's bigger in size, right? So there is a lot of mitotic division and it is really sensitive to radiation in terms that it gets affected mentally, because তখন হইতেছে সিএনএস or সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সেলগুলা তখন ডেভেলপ করতে থাকে। সো তখন যদি রেডিয়েশন এক্সপোজড হয় তাহলে হইতেছে দ্য fetus will be given birth to, but it will have mental retardation. So mental disorder থাকার চান্স অনেক হাই থাকবে, ঠিক আছে? So let's write that. Fetus is sensitive to mental retardation. Following a fetal dose greater than or equal to 0.25 gray. So there were studies, so we can say এটার হচ্ছে example আছে।
সো স্টাডিটা হইতেছে children from the nuclear bomb. সো নিউক্লিয়ার বম ফেলার পর হচ্ছে যেসব প্রেগনেন্ট মহিলারা রেডিয়েশনে এক্সপোজড হয়েছিল অ্যান্ড দেন দে গেভ বার্থ টু চিলড্রেন, দে ওয়ার ইউজুয়ালি মেন্টালি রিটার্ডেড। ঠিক আছে, সো let's write like the book. So children who had been irradiated in utero মানে ইউটেরাসে থাকা অবস্থায় and survived nuclear bombings have shown a dose related increase in mental retardation. That's very unfortunate. Retardation. Okay. So again, এই এইট উইক থেকে বার্থের আগ পর্যন্ত রেডিয়েশনে এক্সপোজড হইলে কেন মেন্টাল রিটার্ডেশনের ঝুঁকি অনেক বেশি? বিকজ হচ্ছে there is a high rate of mitotic activity from the 8th to the 17th week, and so the CNS is basically developing in this stage and there is a high radio sensitivity of the CNS. So যখন হতেছে এই পিরিয়ডে হতেছে রেডিয়েশন এক্সপোজার হবে, তখন হতেছে there is impairment in the CNS that will result in mental retardation. So I will not write that. I think it should be something you should write on your by yourself. I can actually write that. So let's write it. There is a high rate of mitotic activity between 8th and 17th week due to so we have high radio sensitivity of the CNS, which may lead to mental retardation if exposed. Okay. And then the last type of effect we have is delayed effect. So this might be occurring because of a single large overexposure or a continuing low level overexposure. So let's write that. Or continuing low level overexposure. সো আমাদের ডিলেইড ইফেক্টসগুলো কি কি হতে পারে? সো এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি people can get cancer, people can get cataracts, they can get decreased lifespan, so আয়ু কমে যাবে, and then aging. So সুন্দর করে লিখলে we can write radiation related accelerated physiological aging. So physiological মানে হচ্ছে relating to the body. Your body is going to age very fast. And then they might have heart disease, they might have stroke, they might have it anyway, but the probability will increase. They might have disease of blood forming,
They might have digestive issues. They might have respiratory issues. So these can be all delayed effects. So basically we have covered all the effects that can give rise from acute, sorry, not acute, from deterministic radiation exposure. Yes. And now let's see how we can treat these effects. Unfortunately, you can only be treated if you have received a certain level of radiation, but if you receive anything greater than that, the doctors will only treat you to make you feel better, but they cannot stop your incoming death. So that's a sad thing about getting a lot of radiation. So আমরা যেটা বলবো ট্রিটমেন্টস হচ্ছে they are mainly aimed at alleviation of symptoms মানে হইতেছে তোমার the treatments just try to make you feel better. So আমরা দেখছি যে hematopoietic syndrome we have reduced white blood cell, right? So এটার ট্রিটমেন্ট হিসেবে treated with antibiotics. Why? Because white blood cell কমে গেলে হচ্ছে immunity অনেক কমে যায়, so you're prone to more diseases or infections, so you need to be treated with antibiotics, and then the patient has to be kept in reverse isolation. So you're isolated so that you cannot catch any disease, which is basically an aseptic environment. So this will prevent your infection. So আরেকটা জিনিস যেটা thrombocytopenia, scientific name, we don't need to know that, but which basically means low platelet count. So low platelet count হয় আমরা যেটা দেখছি. So low platelet counter ফলে আমরা কি করতে পারি? It basically what? It affects blood clotting, right? So your blood cannot clot properly if you develop a cut, so it may lead to hemorrhage. I have no idea if my spelling is right or not. Another, it's not right. Okay, now it's right. And then we have also low RBC, right? Which leads to anemia. This is so sad. No one should be exposed to such high amount of radiation. So decreased platelet আর decreased red blood cell এর জন্য কি করা হয়? First step হইতেছে blood transfusion. Because you have, I think it applies for white blood cells as well. So blood transfusion করলে হইতেছে you will get increased number of white blood cells, red blood cells, and then platelets as well, right? And then আরেকটা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে drastic, which is bone marrow transplants. So if your bone marrow is affected, then if you get more bone marrow, then you will produce new red blood cells and white blood cells and platelets, which will fight all of these symptoms, right? So this second thing is very difficult. তো এটার জন্য হইতেছে there is an alternative, which is basically a treatment that uses human granulocyte macrophage colony stimulating factor. So there is a stimulating factor that stimulates the growth of or the development of human granulocyte macrophage. ঠিক আছে? So granulocyte-এর সংখ্যা বৃদ্ধিতে এটা stimulate করে. Very difficult. So
অল্টারনেটিভ হইতেছে কি treatment that uses human granulocyte macrophage colony stimulating factor. So এটা basically কি করে? This stimulates the bone marrow to produce more granulocytes. So you can increase the amount of granulocytes by this, and then you can maybe mix it up with blood transfusion to give the patient some alleviation from his bad symptoms. Acha. This is the end, but I need more space because we're not done yet. There are a lot of other things you need to take care of. So let's add a new slide. This is such a bad lecture for recording. This should have been in real time and not like this. Okay, so the other thing we said was what? There were some common symptoms, right? The common symptoms were what? Vomiting and again I forgot the spelling of diarrhea. Let's just write it like this. This is an E. So vomiting and diarrhea কারণে কি হয় usually? We get dehydration and electrolyte imbalance. So এটার treatment তো simple. You just give intravenous infusion. মানে হচ্ছে তুমি সুই দিয়ে স্যালাইন দিবা. Intravenous infusion. Then we have seen there are a lot of damage to skin. যেটা ছিল that might cause swelling, epilation, and then peeling and blistering of the skin যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করে আসছি. So এটাকে কিভাবে ট্রিট করা যায়? It can be treated with analgesics, antiseptics, and antibiotics. Analgesics হচ্ছে basically it reduces fever or pain. ঠিক আছে? And then যদি হচ্ছে skin lesion হয়, skin lesion হচ্ছে যদি skin ফেটে যায় বা there are cuts in the skin তাহলে হতেছে ওইটা they are surgically debrided. So surgical debridation means যে ওইটা হতেছে dead cell গুলা বা damaged skin tissue গুলা হতেছে surgically remove করে ফেলতে হয় usually. So it's surgically debrided and then eventually the wound heals. ওখান থেকে যে woundটা হয় সেটা হচ্ছে eventually healed up হয়ে যায়. আচ্ছা. And then there is this other thing in the skin. সেটা হচ্ছে it might develop gangrene. So gangrene is a very bad disease. You can Google it and see what it is. So এটার actually কোনো treatment নাই. এটা যদি হয় if the person develops gangrene তাহলে হতেছে যেখানে হইছে hands or feet it needs to be amputated.
ঠিক আছে, কেটে ফেলতে হয়। সো এটা হচ্ছে স্কিনারটা গেল। অ্যান্ড দেন অ্যাগেন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র হেমাটোপয়েটিক সিনড্রোম পর্যন্তই সাকসেসফুল থাকে। যদি জিআই সিনড্রোম বা সিএনএস সিনড্রোমে চলে যায়, দেন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট উইল নট প্রিভেন্ট ডেথ অফ দ্য পারসন। And then also there is this case যেটা কিনা হচ্ছে the person may get radiation from exhaling something or ingesting something, right? So ওইটার ক্ষেত্রে কি করতে হবে? So let's write that. In case of radiation taken in through inhalation or ingestion, or transcutaneously, or through a wound. So এটার ইফেক্ট immediately যদি অ্যাকশন নেওয়া যায় তাহলে ইফেক্ট মে বি প্রিভেন্টেড। ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল যদি রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন কেউ নেয়, আয়োডিনের ক্ষেত্রে কি করতে হবে? So you just give the person iodine pills. So এখানে let's write radio iodine. এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আয়োডিন ট্যাবলেটটা কি কি হতে পারে? ধরো পটাশিয়াম আয়োডাইড or sodium iodide. So potassium or sodium iodide NCRP recommendation হচ্ছে 300 মিলিগ্রামের নিতে হবে। And then যদি রেডিওসিজিয়ামে এক্সপোজড হয় বা রেডিওসিজিয়াম যদি খেয়ে ফেলে কেউ ভুলে, তাহলে হতেছে there is a tablet called Prussian blue tablet. ঠিক আছে, so that has to be taken. আর কেউ যদি transuranic metals খেয়ে ফেলে তাহলে হচ্ছে chelation নামে একটা প্রসেস আছে, that has to be done with calcium or zinc salts. So what is chelation? Chelation is bonding of ions or molecules to metal ions. So you have this metal transuranics that you have inhaled, right? এগুলো হচ্ছে ধরো metal ions. So basically if you do chelation, then you bond the calcium or zinc salts to these metal ions. So এই বন্ডিংটা যদি হয়ে যায় তাহলে হতেছে those metal ions cannot be absorbed within the body. It will be excreted from the body. But then chelation therapy হচ্ছে কিছু নেগেটিভ এফেক্টসও আছে, সো ইট কামস উইথ ইটস ওন রিস্ক। সো বেসিক্যালি রিস্ক আর বেনিফিট ওয়ে করে দেখতে হবে যে বেনিফিট বেশি না রিস্ক বেশি। সো আফটার দ্যাট ইউর ডক্টর শুড ডিসাইড ওয়েদার ইউ শুড গো থ্রু chelation or not. আর রেডিও সিজিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা হয়, প্রশন ব্লু হইতেছে সিজিয়ামের সাথে বাইন্ড করে, অ্যান্ড দেন ওই প্রশন ব্লু রেডিও সিজিয়ামের সাথে বাইন্ড করার পর ওই সিজিয়ামটা হচ্ছে ব্লাডে হতেছে আর অ্যাবজর্ব করতে পারে না, সো দ্যাট থিং ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু দ্য বডি। আর রেডিও আয়োডিনের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে আয়োডিন ট্যাবলেটটা হতেছে
খাওয়ার পর ওই আয়োডিনটা হতেছে থাইরয়েডটা অ্যাবজর্ব করে নেয়, ট্যাবলেটের আয়োডিনটা। সো দ্য রেডিও আয়োডিন ইজ নট অ্যাবজর্বড এনিমোর থ্রু দ্য থাইরয়েড, সো দ্যাট থিং বিকাম সেফ. So these are all the treatments that a person can have if they're exposed to radiation, and that's basically it for deterministic effects of radiation.